Tuia te rangi e tūnei, tuia te papa e takoto nei. Tuia rātou kua he atu ki te pō uri uri, te pō tangotango, te pō ioti atu. Ngā kula i tangi hia he mai aroha nā te kiingi Māori e takahi nei te nuku o te whenua. Te kawa i ngā pare kawa kawa ki runga. Ki ngā mate o te motu, e ki nei te kōrero kōia te pauwaru o tēnei mea o mate, pai mārire kia tātou katoa. I te mea kia tau iho ngā manakitanga ki runga ki tō tātou kiingi, tātou e ahu nei. Ki tana koro nei hana te kau maono a te taite ngā kawe mate o tainui, te paraere, ngā kawe mate o te motu, te rāhoroi, te tanga mai o ngā kaitōranga pū, ko te rā tapu, tana rā koro nei hana. I te mane ko te rā kawairua o te atairangi kāhu, koe nei tikanga, koe nei tū āhuatanga. Nā o tātou tūpuna, nā o tātou mātua i waiho mai kia tātou. Nō reira koutou tātou e pupuru nei i a rātou tikanga, i a rātou taonga. Heo tira tēnei mea te karakia. Haere mai ki te karakia o te Nehenehenui RMC, tēnei rā te kau mā whitu o ākuhata, ki runga o Maniapoto MFM, tēnā koutou, tēnā koutou. Welcome everybody to our Nehenehenui RMC Karakia. As we move into the Koronei Hana week, tomorrow, Thursday, will be the Kawemate Day for Tainui. That will be a very big day, as will be the Friday with the Kawemate o te Motu. We've gone 2 years now without having a face-to-face Koronei Hana. So we expect that this face-to-face will be many faces to many faces. Who knows, it might be a matatini of some kind. But in that meeting face-to-face, this kind of meeting, we uphold the tikanga, we uphold all of those things that our ancestors felt important for us to uphold, and we pass on to our younger ones. So, tēnā koutou, haere mai, kahuri ki a koe Maria. Ngā mihi o te ata e te whānau, o tira ki a koe e tō tātou papa, e papa tame, tēnā koe mo te whakatūwhira i tō tātou karakia. I runga no e ngē rā kōrero ai ko tēnei te wiki e whakanui ana tātou i te koronei hana ngā huru maono o tō tātou kingi a kingi tūheitia pō tātou te whirowhiro te tuawhitu. Waihoki e te kāna ko te rā whakawairua o te ariki nui te ātairangi kāhu i ina tahira. Nā reira, ko tēnei ki waiata he whakamaumahara i aia, he whakanui i aia. E haki te waiata karakia nei, engari he tūmomo whakamihi ki aia me te kaupapa o te wā. Te marama i te pōne, ngā whetū i te rangi, oho ake i te ao nei, papa ki kau ana e. Me pewhi ara e mutu ai te aroha, me rukuruku pēa, ngā wai o wai katoe. Me rukuruku pēa, ngā wai o wai katoe. Ana hei whakakapi i te wahanga ki au, anei rā te tehi ruri, nā te kairuri rongonui no Lebanon, ko tāna ingo ko Khalil Gibran, ana ko tēnei ki kairuri nā taku kōkanga, nā taku whaia a haupai i whakātu mai ki au, koe ni ki tāna tino kairuri, nā reira, anei rā te tehi o ngāna ruri, ko te ingoa, the river cannot go back. It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. She looks back at the path she has travelled, from the peaks of the mountains, the long winding road crossing forests and villages, and in front of her, she sees an ocean so vast that to enter
There seems nothing more than to disappear forever. But there is no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river needs to take the risk of entering the ocean, because only then will fear disappear, because that's where the river will know it's not about disappearing into the ocean, but of becoming the ocean. Nā reira, kia kā tātou ki te whai ngō tātou moi moi ia, kia e ke panuku, kia ke tangaroa. Tēnā tātou. Kia ora, Maria. Thank you. And as we say in Māori, ko wai tō ingoa. The ruri is a metaphor. And if people catch the metaphor and become what they might become, as the river flows from the mountains, from its puna, from the springs into the ocean, and as we traverse the slings and arrows of outrageous fortune. Thank you for that thought, Maria. Kauri kia koe tu moana. Tēnā koe matua, koutou ko kia koe e te mārekura, Maria, kia koe te huanga, Cass, koutou katoa te nehenehenui, tēnei o kamihi atu. I ngui tēnei karakia i whakawhiti kōrero mātou e pāna ki te mahi o te Nehenehenui Trust, te PSGE, ko tima te kē, Maria haere tonu ana te mahi. Nō reira, ko taku karakia i tēnei wharo atu ki tā rātou mahi me te mahi o tātou katoa. So, good morning all. Just beforehand we were talking about the work that the post-settlement governance entity has begun. I attended the one on Sunday in Kirikiriroa, and I invite you all to attend one that's in your area. And so my karakia this morning is looking at our aspirations, the potential that is within all of us, and how, and flowing on from Maria's kōrero about how we can realise that, how the board, which is closing up soon and this new entity is starting, how all of those things can be finalised and realised, and for each of us in our everyday life. It talks about the mauri that flows through all of us, and Maria mentioned a river cannot go back. And it follows the same concept that from our atua comes that essential mauri that flows through us, or that our job is to break down the barriers and the obstructions that colonisation created in our minds and in our lives, so that we can realise our potential. Nō reira, ka karakia tātou. Karanga atu ki kuro waka ki a koe e hine hauone, e hine ahuone, e hine te tuatahi. Nau te kauwaka, nau te manawa, nau ko te tangata. Karanga atu ki te wao tapu nui ki a koe e tāne te waiora, tāne te wānanga, tāne tokotoku i te rangi. Nau I wehe ngā mātua, nau ko te ao, nau ko te pō. Karanga ake ki ngā rangi tūhāha ki te toi o ngā rangi ki a koe e I o teira maurangi. Nau te puna Māori, nau te puna ora, nau te puna o te hā. Whakarongo mai ki te korongo o tēnei kauwaka, whakarongo mai ki te kōingo e pāpaingia te manawa. Pūheke mai te Māori tū, te Māori oro I te aho tapu, I te aho tawhito, ki runga I te pōare, ki runga I te Nehenehenui Trust, ki runga I a maniapoto katoa. Kia manawa rahi te tangata, kia manawa piharau te iwi. Whakahoro I ngā tūārai I whakatūngia e ngā kaitāmitanga o te ao pīroiroi. Ka e ngā wawata, ka whakatūtiki o tō mātou pitomata. Kai a mātou te mana, kai a mātou te kaha, kai a mātou ko te atuatanga, nau e hine, nau e tāne, nau e I o itukuna. Whakapute I te whai ao, ki te ao mārama. Tūturu o whiti whakamaua kia tīna, tīna. Haumi e, hui e, tāeki e. Kauri. Haumi e, hui e, tāiki e. Thank you for that reminder of the road shows and the information that is being shared around the post-settlement governance entity. And thank you for being at the
kirikiri roa leg of that, visiting our people. I think the most important thing about that is that this gives an opportunity for our people to feed into that process face to face with others. So there is the opportunity, of course, of people feeding into the process by contacting the Manipura Māori Trust Board or contacting Te Nehenehenui Trust through email, through other means. But one of the things that I found very enheartening to Moana, and especially at the one in Hamilton, was that bubble of excitement that was being engendered by people coming together and sharing good ideas. Anō he pai, he awareka, tēnā hotahi a te tuakana me te teina i te whakarokota. Nō reira, kahuri ki a koe e kes. Tēnā koe te pāpā, utira, tēnā koutou e te iwi kua whakarorika mai nei, te ata nei. Kia ino tātou. He unuhanga ānuku, he unuhanga ārangi. He māreretanga, he māunutanga, ko te pō kātū, he pō waha te pō, he pō wehe te pō. Ko wehe atu te pō ki tū o whai. Ko wehe atu te pō ki tū o whairangi. Ke tau iho mai, ko te māramatanga. Kia marama i runga, kia marama i raro, kia marama i roto, kia marama i waho, kia marama ki tua. Kia tau iho mai te māramatanga ki runga, ki ngā tihi maunga. Ko taupiri, ko puawe, ko kakepuku, ko rangitoto, ko tautari. Tēnā e te ao nau mai, whakatau mai rā pōua ko tanga papai. Whakamaihihi ora i runga, whakamaihihi ora i raro. Whakamaihihi ora te rangi e tū iho nei, whakamaihihi ora te papa e takoto ake nei. Whakamaihihi ora te whenua, whakamaihihi ora te wai o waipā. Whakamaihihi ora te wai o waikatoe. Whakamaihihi ora anō te tangata ko tātou, ko te nehenehenui. Kia tau iho mai te māramatanga ki runga ki tō tātou nei kēngi, a kēngi pō tātou te wherowhero te tua whitu, ko tūheitia. Tau ana mai te māramatanga ki runga ki āia, ki runga ki te whare tapu o pō tātou. Me te whare kāhui ariki hoki, oti rā, me ngā rangi whakaheke o te koro nei hana. Tēnei te tangi, tēnei te inoi o te ngākau. He ai o nuku, he ai o rangi, he ai o matua. Kia tau iho mai te huarahi inui a mātou i tēnei wā. I tū whakoti nuku, i tū whakoti rangi. Tū turo whiti whakamaua kia tīnā. Tīnā haumi e, hui e, tāi ki e. E uenuku e uenuku. Ko tō ātārangi ka tau mai ki tēnei paitata. He tūraki riri, he tūraki uha. E uenuku e uenuku. Ko tō ātārangi ka tau atu ki paitawhiti. He tūraki uha, he tūraki riri. Tūraki ana te riri, ko nei pēperu ana te nguhai kora. Hohea. Hohea te rongo i tū whakoti nuku i tū whakoti rangi. Tū turoa whiti whakamaua kia tīnā. Tīnā haumi e, hui e, tāi ki e. Kahuri. Tēnā koe Kes. Ai,
ko taua māramatanga. Tēnā koe, e tui nei ia ue nuku ki roto o taua māramatanga. Take, ki te ana koe ia ue nuku, e whiti ana te rā. Ngā mihi kia koe. Hei, kupu whakamutunga e rua pia ngā pānui. Just in closing, perhaps two other notices. The first notice is that tomorrow morning, Thursday morning, the bus for the Koroneihana will leave Te Kuiti Pā. Tests for COVID will begin at 6 a.m. at the Pā, and the bus will leave at around 7 a.m. It'll pass through Hangatiki, pick people up from there, Otorohanga, and then come to Ngarua Wahia via Pirungia, the back road. So if you're seeking a seat on that bus, please either contact the Maniaporo Māori Trust Board or Media Tauariki, and I'm sure that a place will be found for you. The second note of interest is that on the Saturday, many of you will be aware that a lot of work has been happening in the Mokau Kirunga RMC, especially around the tunnel and around the roading. And that RMC has done some sterling work in ensuring that our cultural Maniapoto interests in that space are not ignored. So there will be an unveiling, or a number of unveilings of po along that stretch of road. Some of them are in high places, and you might need a four-wheel drive to get to them. But I'm sure that those of you who might be able to participate in that can join the Mokau Kirunga RMC in that celebration of our Maniapototanga, and that unveiling of those po and their stories, adding to the narrative of our people. Hoino, mai aua rārangi kupu, me aua rārangi kōrero katoa, mai te rūri Amaria, Khalil Kabrain, haere atu ana ki te karakia atu moana, te karakia a Cassidy. Kia tau iho ngā manaakitanga, kia haumaru te noho, te haere, koutou, ki o koutou wāhi, wā kāinga, wā haereere, koutou tātou katoa. Kia tātou, kia ta whai o tō tātou eri kia ihu karaiki, te aroha o te atua, te whakawhiwhinga tahitanga ki te wairua tapu, ake, amene. Kia pai te wiki. No, I was